As part of his tour of the Netherlands, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, laid the foundation stone of the second purpose-built mosque by the Ahmadiyya Muslim community in the Netherlands. The mosque is to be built in the city of Almere, which boasts a population of almost 200,000 citizens and is the seventh largest municipality in the Netherlands. In recent years, there has been a growing anti-Islamic sentiment spreading throughout Europe, and the Netherlands is no exception to this. In order to combat these misguided notions, the Ahmadiyya Muslim community has gained permission to build a mosque in Almere to continue to spread the true peaceful teachings of Islam. On the 7th of October 2015, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, was welcomed to Almere by the Deputy Mayor. Your Holiness, welcome in Almere. There is a program, I don't know exactly what it is. A large reception was held, which was attended by dignitaries, politicians, religious leaders and neighbors. Wij gaan ons programma beginnen met de recitatie van de Heilige Koran. Zoals al eerder is aangekondigd, de toespraak van zijn heiligheid in het Engels zijn. Er is een mogelijkheid voor simultaan vertaling naar het Nederlands. En als het goed is, heeft u uw vertaalapparatuur bij u. Dan kunt u op desgewenst gebruiken. We beginnen met de recitatie van de Heilige Koran door de heer Ayman Odesai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Nederlandse vertaling door de heer Dr. Zubair Ahmed. In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. En toen Abraham en Ismaël de muren van het huis optrokken, biddende, Heer, aanvaard dit van ons, want gij zijt alhorende, de alwetende. Heer, maak ons beiden aan u onderdanig en maak ons nageslacht een volk dat u onderdanig zij. En toon ons onze wijze van aanbidding en wend u met barmhartigheid tot ons. Zeker, gij zijt berouw aanvaardend en genadevol. Heer, doe onder hen een boodschapper ontstaan, die hun uw tekenen zal verkondigen en hun het boek van de wijsheid zal verklaren en hen zal luisteren. Voorzeker, gij zijt de Almachtige, de Alwijze.
geachte aanwezigen. De rest van het programma is als volgt. Zometeen krijgt u een inleiding en werkwoord door de voorzitter van onze gemeenschap in Nederland, de heer Verhagen. Daarna zou de lokale burgemeester, de heer Fritshuis, het woord krijgen. En als laatste zijn heiligheid zal ons met zijn woorden zegenen. Daarna volgt een ceremonie van eerste steenlegging en met diner wordt dat afgesloten. Ik geef het woord aan de heer Verhagen, voorzitter van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap in Nederland. Bismillahirrahmanirrahim. In naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Vrede zij met u en de zegeningen van Allah. Volgens een gezegde van de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem, is degene die niet dankbaar is jegens mensen, ook niet dankbaar jegens God. En dit leidt mij ertoe om het welkomstwoord te veranderen in een dankwoord. Deze gelegenheid die leent zich daar buitengewoon goed voor. Allereerst dank aan de Hazrat Khalifa Masih, zijn heiligheid, die tot onze grote verering van ons, dat hij hier aanwezig is om bij de opening aanwezig te zijn, of de eerste steenlegging. We zoeken hem dan tevens uiteraard om te bidden voor allen die aan hebben bijgedragen en allen die nog zullen bijdragen en die deze moskee zullen gaan bezoeken in de toekomst. En dan is natuurlijk iets wat mij persoonlijk altijd heel sterk voor ogen staat. Dankbaarheid aan, zeg maar, het land waar je woont. Belangrijk voorschrift. En zoals wij hier in Nederland genieten van de gastvrijheid van de Nederlandse regering, dan is het eigenlijk een plicht om dat duidelijk, bij welke gelegenheid dan ook die daartoe in staat stelt, om die dank te betuigen. Onze gemeenschap is al sinds 1926 hier actief en heeft nooit belemmeringen ondervonden, van welke kant dan ook. Zelfs eerder grote steun. Koranvertaling uitgegeven in 1953 en veel andere literatuur. Moskee gebouwd, eerste moskee van Nederland, 1955, etc. En de grote, zeg maar, climax, zeg maar, van die moskee is geweest het bezoek van Hare Majesteit toen het tijd aan koningin Beatrix, die het 50-jarig jubileum heeft bijgewoond. En andere climax hebben we gisteren meegemaakt, zeg maar, een uitnodiging van Buitenlandse Zaken, vaste commissie van Buitenlandse Zaken, die Hazrat Khalifa Masih hebben uitgenodigd om in een gesprek te zijn. Het was een buitengewoon, zeg maar, een mooie bijeenkomst. En het toont ook aan dat de Nederlandse regering niet alleen ons gastvrijheid heeft gegeven, maar ook, zeg maar, ook moet vermeld worden, buitengewoon, zeg maar, zich in heeft gespannen. Een blijk van hoge beschaving van de Nederlandse, de grote complimenten en waardering, ook vluchtelingen hier onderdak heeft gegeven. En onze gemeenschap heeft er ook deel van uitgemaakt. Waarvoor we natuurlijk van allen die daaraan hebben meegewerkt zeer erkentelijk zijn. Bij Buitenlandse Zaken was meneer Van Bommel degene die de voorzitter was, die de uitnodiging heeft, het programma heeft georganiseerd. En hij vertegenwoordigt dan als het ware dus, zeg maar, de regering. En dan gaat gelijk onze dank aan onze buren, zeg maar, ook bij alle gelegenheden. Gisteren was ook de buurman van de moskee aanwezig. Toen de Hazrat Khalifa Masih in Nunspeet aankwam, was dat de burgemeester en er was ook de directe buren waren aanwezig. En dat reflecteert precies eigenlijk de relatie van de Ahmadiyya gemeenschap in Nederland, overal ter wereld trouwens, met de overheid en met de buren. En die proberen we steeds meer te verstevigen en hechter te maken. Dat moet dan even nog gezegd zijn. En dan kom je natuurlijk op het niveau van de gemeente. Dan hebben we dus de gemeente van, van Almere bijvoorbeeld. Sinds 2008 zijn we hier bezig. Dan zien we nu ook een voorbeeld van de aanwezigheid van de lokale burgemeester.
En ook van de buren, zeg maar, daar hebben we een fantastische ervaring mee. Die school, dat zijn onze buren. Daar hebben we dus zoveel medewerking van gekregen, zonder dat wij nog iets hebben laten zien van wie wij nou eigenlijk zijn. Hoe wij met mensen omgaan. Ze hebben gewoon zo'n geweldige gastvrijheid getoond. Op de 12e hadden we hier een bijzondere bijeenkomst, 12 september. 300 leden van onze gemeenschap hebben hier dus aan alle huizen aangeklopt. En gebeld dan natuurlijk. En informatie over ons uitgegeven. Het was een geweldige organisatie geweest. In 1 dag 50.000 zeg maar, folders, ook met een bericht dat hier een moskee gebouwd zou worden. Natuurlijk zijn er meerdere programma's al geweest, dus dat folders uitdelen, dat is een traditie over de hele wereld, door de hele gemeenschap. En hier ook in Almere, zeg maar, nieuwjaarsrecepties, vredesconferenties, tal van activiteiten geweest. In de Mubarak moskee was dus ook de buurman aanwezig. Dat was, die was zelfs ook de Tweede Kamer aanwezig, heb ik al genoemd. We hebben ook een geweldige goede contacten met de gemeente van Almere, van Amsterdam, waar we ook zeg maar een gebied hebben, een gemeenschapscentrum. En, ik herinner me nog Job Cohen, met name te noemen, maar ook veel mensen die met ons op bezoek zijn geweest. We zijn daar op bezoek geweest en hele goede relaties onderhouden. En dan kom ik dan om het welkomstwoord of het dankwoord nog hier ter plekke aan te passen, zeg maar. Alle gasten die hier aanwezig zijn. En sommigen zullen straks ook spreken, verwacht ik. De leden van onze gemeenschap uit het buitenland. Die hebben ook een aantal gasten, politici hoofdzakelijk en intellectuelen meegebracht. En die waren ook gisteren aanwezig bij die bijeenkomst bij de Tweede Kamer. En wij danken hun voor de inspanningen die ze gedaan hebben om hier te komen. Er moet veel voor gedaan worden. En natuurlijk dan krijg je niet alle gasten die hier vanuit Almere gekomen zijn. Zijn natuurlijk van harte welkom. Wij waarderen buitengewoon dat ze hier aanwezig zijn. En dan tegelijk natuurlijk onze eigen leden die heel veel hard hebben gewerkt. Moet je nagaan wat gisteren allemaal georganiseerd is. Wat vandaag hier gedaan is. Het opzetten van tenten, et cetera, en eten. Alle voorbereidingen hiervoor die verdienen op dit moment gedankt te worden. En de waardering daarvoor uitgesproken te worden. En zeg maar alle leden van Nederland die al ook financieel hebben bijgedragen, zeg maar, om dit ook tot stand te brengen, dat het zover gekomen is. Dit wordt eigenlijk dus de tweede, met bedoeling als moskee eruit te zien, genoemd te worden en te gebruiken. De eerste was de Mubarak moskee in Den Haag, ik noemde het al. Gebouwd door de vrouwelijke leden, toen wereldwijd. Grote offers gebracht. Kunt u nagaan. En deze tijd is het alleen de gemeenschap Nederland die dit gaat bekostigen. Dus dat is, de moskee was gebouwd 60 jaar geleden. Nu is het aan ons, ik spreek nu rechtstreeks aan de mensen die hier al aan hebben bijgedragen. Dat alle onze offers, groot en klein, zeg maar, accepteren. En ons nog meer in staat stellen een moskee te bouwen. Zoals Abraham de Kaaba heeft gebouwd. En dan de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem, de Kaaba eigenlijk tot wereldwijd centrum heeft gemaakt. En mogen alle ook, ook ons in staat stellen, zeg maar, alle zegeningen die verbonden zijn aan het bouwen van een moskee te mogen ontvangen. En ik wil het hierbij laten als welkomstwoord, als dankwoord. En ik dank u zeer voor uw aanwezigheid nogmaals. Iedereen die hier aanwezig is, ook als ik het niet genoemd heb. Iedereen is van deze dag natuurlijk buitengewoon belangrijk voor ons dat hij hier aanwezig is bij deze gelegenheid. En mogen alle ons dus nogmaals de zegeningen geven, ook van dit moment en van deze dag. Dames en heren, dan geef ik het woord aan de heer Fritshaus, onze lokale burgemeester in Almere. Dank u wel. Your Holiness, welcome in Almere. I have been thinking, shall I speak in Dutch? And there is a translation, or will I do it in English? And I'll do it in English out of respect for
His Holiness. And an advantage of that is that the speech will be short. In Dutch, they call me Fidel, but in English, it's quite another thing. And you know why the speech is short, also short, because I think it's better to listen to His Holiness, because although we have been born in the same year, I think his wisdom is much greater than mine. So I'd like to listen to him instead listening to myself. What I want to say about Almere, where this mosque will be built, is that in spite of suggestions that it would be the other way around, I can assure you that our society is not only multicultural, but also very tolerant. And I want to say that here, where I'm standing, knowing that in our laws the religion and the state are separated, but religion is also part of the society. And if the keystone of religion is peace, then I'd say, what the hell? That's what I wanted to say. Another time, again, welcome Your Holiness, and I will now sit down and listen to real wise words. Dames en heren, voordat ik het woord geef aan zijn heiligheid, wil ik u even kort vertellen. Zijn heiligheid die reist over de hele wereld en zijn missie is vrede. Zoals u weet dat overal strubbelingen zijn. En zijn heiligheid die heeft ook bezoeken gebracht aan grote democraties van de wereld, zoals Amerika, Capitol Hill, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Noorwegen en gisteren ook hier in Nederland. En de kern van zijn boodschap is: hoe kunnen wij vrede in de wereld bewaren? Onze gemeenschap zet daar volledig in. En wij zijn eigenlijk, we kijken er naar uit om samen met de lokale overheden, nationale overheden en ook alle andere organisaties die zich inzetten voor de vrede, met hen samen te werken. En die moskee die wij hier gaan bouwen, die zou daar eigenlijk ook een belangrijke rol in spelen. Mag ik het woord geven aan zijn heiligheid, het Khalifa al-Masih al-Khamis, ayyadallahu ta'ala bin nasr al-aziz. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. All the distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessing of Allah be upon you all. I thought that what I am going to say today is very short, but the mayor of this town has taken lead. His speech is rather shorter than mine. I would like to say that we are gathered here today to lay the foundation stone for our new mosque in the city. Upon completion, this mosque will, God willing, be the Ahmadiyya Muslim community's second purpose-built mosque in Holland. Regrettably, the state of today's world is such that many people in the West fear that there is an inherent risk
of danger and conflict when Muslims come together or when they build mosques or centers. In fact, some people think that merely the presence of Muslims in this part of the world will prove to be a means of destroying the peace and security of their society. Indeed, it is quite possible that some of our guests attending today will also hold similar fears or reservations. Therefore, alongside laying the foundation stone, I wish to let the people of this city know that we have named the mosque as Baitul Afiyat. This means a house of protection and security for all people. In a couplet, the founder of the Ahmadiyya Muslim community wrote that the entire world was consumed by danger and peril, and so he had been sent to provide peace, security, and refuge to all mankind. And so every Ahmadi mosque, no matter where in the world it is built, is an abode of peace, security, and shelter for all of humanity. Indeed, according to Islam, whoever builds a mosque is actually building a house of God. In our own personal lives, if we build a house, we seek to ensure that it is a place where we feel protected, safe, and is a place where we can live with true peace of mind and comfort. Hence, in terms of building a house of God, how is it possible that we could ever seek to construct a mosque that is a means of spreading harm or a threat to anyone? We believe God to be the source of all peace and security and to be the protector. And God desires for His creation to inculcate His attributes. Consequently, it is incumbent on a true Muslim to exhibit love and compassion towards all others and to be guardians of the peace of society. Let it be clear, therefore, that this mosque, whose foundation stone is being laid today, will prove to be a glorious symbol of peace, security, and sanctuary for all. Besides physical peace and security, this mosque will also be a means of providing inner peace and spiritual security. Because when a person develops a true connection with Allah, the Almighty, he cannot act or speak in any way that is opposed to goodness and peace. His heart is cleansed of all malice and hatred. And so, again, let me reassure you that this mosque will never threaten the peace of society. It will never be a means of promoting division or enmity. On the contrary, it will serve to unite mankind. It will create a spirit of true brotherhood and love.
This mosque will serve as a place of peaceful worship for Ahmadi Muslims, where they will join together to worship the one God. It will be a place where they will seek to spread peace throughout the society. When this mosque is completed, our neighbors and the wider community will see firsthand the true teachings of Islam, and they will neither hear nor see anything other than peace, tolerance, mutual respect, and compassion. The local Ahmadi Muslims will, God willing, manifest the very highest standards of morals and brotherhood. They will show true sympathy and sincerity towards all of God's creation. Furthermore, I should also make it clear that as mosques are considered to be houses of Allah, they are open to all peace-loving people. Our mosques have no hidden agendas, and nor are they built for any secret purposes. Rather, the doors to this, and indeed all true mosques, will forever be open. Whoever wants to come and visit the mosque will always be extremely welcome. In light of what I have just said, if any of the local people who hold any fears about the mosque, I am confident that they will soon realize that their apprehensions were unfounded. I am also confident that once the mosque is built, the local Ahmadi Muslims will exhibit even greater levels of love and affection, both amongst themselves and towards all members of the local society. They will prove to the world that Ahmadiyya mosques are a beacon of peace that illuminate society with love, benevolence, and mutual respect. From this mosque, you will come to see Islam's commitment to peace and religious freedom shine forth in every direction. At this time, I would now also like to take the opportunity to express my sincere gratitude to the local councils, mayors, and members of the public who have supported us and granted us permission to build this mosque. Many of Ahmadis living here are those who had to migrate from their home countries due to the religious persecution they faced. Despite being severely restricted in their worship and being unable to live in peace in their homelands, they never responded to hatred with hatred, and they never took the law into their hands. Rather, they responded only with patience and prayers and left the matter in the hands of God Almighty, as Islam teaches. Finally, I would like to reiterate my heartfelt gratitude to the local authorities and people for supporting our efforts to build a mosque here. It is due to your kindness and open hearts that those people who were previously persecuted and deprived are now able to live with true religious freedom and will soon be able to worship in a new purpose-built mosque, inshallah. The fact that they are able to live in peace is a great testimony to this nation and its people. Thank you very much. Following the reception, the foundation stone ceremony took place.
where Ahmadi and non-Ahmadi guests placed the stones for the newest mosque in the Netherlands, Beit al-Afiyat. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Dan is Hazrat Begum Saiba. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Amir Jamaat Hazrat Ibatul Nur Farhan Saib. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Naib Amir Sahib, Dahir Abdul Hamid van der Velden. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Local Bookmaster Dahir Pigeon House. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Additional Wakil Tabshir Makaram Abdul Majid Tahir Sahib. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Makaram Mubarak Ahmed Zafar Sahib, Additional Wakil Mal. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Private Secretary Sahib Mukarram Manir Ahmed Javed Sahib. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Naeem Ahmed Wadai Sahib, Murabbi Charge Jamaat Ahmadiyya Holland. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Mukarram Muhammad Kareem Sahib, Murabbi Silsila Holland. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مکرم سفیر احمد صدیقی صاحب مرضی سلسلہ عالم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اظہر علی نعیم صدر مجلس انصار اللہ عالم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القیوم عارف صاحب صدر مجلس خدام الانبیاء عالم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مکرمہ عابدہ آسم چودھری صاحبہ صدر صاحبہ لجنہ اعمال لاہور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مکرمہ صدر صاحبہ لجنہ مجلس ڈیریستر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واقفہ نو رویت النور صاحبہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقف نو رضوان منی صاحب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مکرم مظفر حسین غنائی صاحب جنرل سیکرٹری جماعت احمدیہ عالم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مکرم حنیف ہینڈرک صاحب سیکرٹری جائیداد جماعت احمدیہ عالم. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم. Mukarram Abdul Basit Sahib, Chairman, Fundraising Committee, Holland Mosque Fund. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Mukarram Usman Badullah Sahib, Regional Amir, Amsterdam Region. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Mukarram Mehboobillah Ranga Sahib, Sadr Jamaat, Ahmadiyya Almere. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اور آخر میں مکرم فرحان علی بخش صاحب، آرکیٹیکٹ، مسجد بیت العافیہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حضور جس کے ساتھ سے نام دعا کر لیں. Ameen. Before taking his leave, Hazrat Khalifatul Masih met and spoke with many of the guests that were invited to be a part of this auspicious occasion. It was impressive. It was quite impressive to sit side by side with His Holiness. He's an impressive man. He's from the same birth year as I am, but his wisdom is far greater than mine. I'm the Deputy Lord Mayor, but I'm from the Council. And that's the reason, out of respect, of course, for His Holiness, out of respect for the people who are building this, they're beginning to build this, and knowing that they will find their place in our society, I'm quite convinced that that will happen.